questions on chapter 4 on the Lewis structure. Okay. You have seen in your lecture class, I suppose, about the Lewis structure. So a Lewis structure is a diagram that represents the bonding, okay, between atoms, and the lone pairs of electrons that may exist in the molecule. Okay, so Lewis structure. The bonding between atoms in a molecule, and also the lone pairs of electron that might exist. Okay. So in the Lewis structure, you have present both the bonding, the type of bonding, and also the number of electrons that that don't participate in the bond. Okay, for bondings. Okay, we call non-bonding electrons. So an example of a good Lewis structure. We try to find a good one. So, for example, this is the Lewis structure for your sulfuric acid, acid sulfuric, H2SO4. So this is the Lewis structure, okay, that represents the bonding, the type bonding, a single bond or double bond, or in some case triple bonds, okay, and the non-bonding electron. This is the good Lewis structure. Okay, so we start in question. We start with question 1, then 3. Let's see, 4 and 5. Okay. No, 1, then we can do 9, then 3, then 4, and 5. Okay. We start with the first one. Quickly. So they give you the Lewis structure of 3 elements. And you need to identify in which group this element stay, okay? This one. Who wants to do that? Easy. Easy. Who wants to do that? Or you would like me to call randomly? Vũ Quỳnh Anh, please. Yes, I
belongs to group 4A. 4A, okay. Because it has how many valence electron? 4 electron. 4 valence electron, okay. And B. B is group 2A. 2A and C. C is 5A. 5A. Okay. Thank you. Finish question 1. Easy, right? We will do question 9. Let's take a look on question 9 first, and then we come back to 3, 4, and 5. Question 9. Is you need to write the Lewis structure of SiCl4 silicon chloro, okay? And you need to show the valence shell electron, the electron that that don't participate in the bonding to form bonds, okay? So you need to answer different questions, okay? Then you will be able to write the Lewis structure of this formation of silicon chloride, okay? The first one, they give you silicon and they give you chlorine. First, how many valence electron does silicon have initially? Number of valence electrons that how many? I think it's 4. 4, okay. Then the number of valence electron that chlorine has. How many? 7. 7. Okay. Then, so this is the first step to write the Lewis structure, okay, of the molecule. First, you need to identify the number of valence electron of each of the atoms in the molecule, okay? So this is a step 1. How to write a Lewis structure. Determine the total number of valence electron. Here, the number of valence electron of silicon for the number of electron that one atom of chlor has is 7. So the total number of valence electron of silicon chloride will be how many? 8. Oh, sorry. The total number of valence electron of this molecule equal to 4 plus 7 multiplied by 4 will be how many? 32.
32 electron. Okay, this is the first step. Okay. The step 2, when you would like to write a Lewis structure, you need to determine the central atom based on the least electronegative atom. So we have 1 Si and 4 chloride atom. Okay. You need to compare the electronegativity. Electronegativity tiếng Việt là gì ạ? Độ âm điện. Nguyên tử nào có độ âm điện thấp hơn thì sẽ là nguyên tử trung tâm. So in this case, which atom will be in the central? Is the central atom silicon? Okay, silic in Vietnamese. Okay, and then you pass to step 3. You represent the bonding pairs using a line. Okay, how I can show you. Yeah, I will try to do. I will try like this. Share. You have seen my shape painting. I will show you how to write. Okay. Okay. So the step 3 will be to represent first. So you put silicon. Yeah. I would like to make it. Okay, this is silicon. Then you have 4 chloride. Okay. Where we do it. Then you represent the bonding. Try the single bonding first. Okay, so for one single bonding, you use 2 electrons. Okay, like this. Okay. Sorry for the printing. I'm not very strong on it. Okay, then. So this is a step 3, represent bonding pairs using a line. And then you know that the total electron will be 32 electron. Okay, you have used 8 electrons to form single bonds between silicon and 4 chlorine. Okay, then how many that rest? 24. Okay, you have used 8 to form bonding, so your total your electron that left is 24. So you will distribute this 24
in the atom that have the electronegativity, that have a stronger electronegativity. Tức là sao ạ? Đầu tiên là các bạn có tổng là 32 electron. Các bạn đã sử dụng 8 electron tạo liên kết đơn giữa silic và clo và 4 nguyên tử clo. Như thế là còn 24 electron. 24 electron này ta sẽ sắp xếp nó thế nào ạ? Đầu tiên ta sẽ viết nó đầu tiên là tức là ta sẽ xếp nó vào những nguyên tử thế nào ạ? Có độ âm điện lớn hơn trước. Ta còn 24 electron và có 4 clo. Clo là nguyên tử có độ âm điện lớn hơn mà. Như thế là xung quanh mỗi clo ta xếp 6. Ok. Ta kiểm tra. Nếu mà nó thỏa mãn octet rule là gì ạ? Quy tắc bát tử. Thỏa mãn quy tắc bát tử cho từng nguyên tử một và formal charge của nó đều bằng 0. Điện tích hình thức của nó đều bằng 0. Thì đây là Lewis structure mà ta cần phải vẽ. Ok. Ta sẽ kiểm tra xung quanh mỗi clo có bao nhiêu đây ạ? 8 đúng không ạ? 6 không tham gia liên kết và 2 ở đây là 8. Silic cũng thế ạ. 2, 4, 6, 8. Thỏa mãn nguyên tắc bát tử. Ta tính formal charge. Lát nữa cô sẽ nhắc lại công thức tính formal charge. Formal charge. Điện tích hình thức. Điện tích hình thức tính thế nào ạ? Số electron, valence electron trừ đi số electron không tham gia liên kết trừ đi số electron tham gia liên kết chia cho 2. Đây là điện tích hình thức. Điện tích hình thức ví dụ với clo ạ. Điện tích hình thức của nó sẽ là formal charge sẽ bằng valence electron 7 minus the non-bonding electron 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus 6. The number of electron that participate in the bonding, okay? 2 electron divided by 2, so it will be 0. This is for each atom of chlorine, okay? And silicon, 4 valence, okay? You have no non-bonding electron, okay? And you have 8 bonding electron around silicon. Divided by 2, it will be 0. So the octet rule, okay. Quy tắc bát tử, okay ạ. Formal charge, okay. 0 for every atom. So this is the Lewis structure of the silicon chloride, okay? And stop share. We come back to our, so this is the, so I will send you the step 4. So you have to distribute the electron on the terminal atoms. Okay, so you will distribute the electron on the more electronegative atom first, and then excess electron are placed on the central atoms. Okay, and then for step 5, if there are not enough electron, form multiple bonds. We'll see some example after. So this is for Lewis structure.
So we are able to write the Lewis structure for silicon chloride. This is the exercise 9. It will be like this. We continue our so it will be like this, okay? And then we can answer the question C, D, and E. How many valence electrons surround the silicon in this molecule? So it will be how many valence electrons surround the silicon in silicon chloride? How many? It will be no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. The valence electrons surround each chloride in this molecule. It will be 8 also. And for E, how many bonding pairs of electrons are in this molecule? Bonding pairs. 1, 2, 3, 4. 4 bonding pairs of electrons. Okay. Surround the chloride atoms. Understand? If you don't have question, we pass. We return to the question 3, 4, and 5. Question 3. Teacher, Yes. can you move up a little bit? I haven't finished yet. Okay. Yes, thank you. And teacher, I have a question. The bonding pair of electron, the question E is we count the chloride Pair. or something else. We count the pair. This is bonding pair. Okay. So So we what count the one pair? line. What? Yeah. Oh, One. okay. So the line here represent one bonding pair of electron. Okay. This is a single bond. One line represents one bonding pair. You can move to the next questions. Finish. Second. So the question 3. They give you a Lewis structure without knowing yet the atoms, okay, the name of elements. So you need to find it. They give you this Lewis structure, okay, and then they said that all elements are in the first 2 rows of the periodic table.
đều thuộc chu kỳ 1 và 2 ạ. Ở trong bảng tuần hoàn. So you need to identify these elements, knowing that the formal charge of each atoms in the molecule equal to 0. So I remind you the formula for the formal charge of each molecule. Okay, so this is the formula. The formal charge equal to the number of valence electrons that each atom have initially, minus the number of non-bonding valence electron. Okay, the points here we call non-bonding valence electron, and then the total number of electrons share in bonds. Yes, this is a bond. The total electron of the bond surrounding this element, okay, divide by 2. So you can find the formal charge of each atom. Who wants to do this question? It's not a hard one. No? I continue to call someone. Trần Đăng An. Yes, hello. Can you repeat the question? The question 3, have you done it or not? No, I haven't done the question 3. Okay, so here you need to identify all these elements, knowing that these all elements in the first 2 rows of the periodic table. Okay, and then the formal charge of each element equal to 0. So to identify the element, you need to identify in the periodic table, the group? Yes, the group or the valence electron that each element has initially. Okay, you need to identify V. Okay, can you do it for A? So you will we will do step by step. First, we will try to identify the element A. So the formal charge of this element A equal to, can you? 5. I don't know. 7. So VA minus, we don't know yet. Okay, minus N will be how many? 6. 6. Okay, and then minus V divided by 2. V here will be 7. no. No, 1. 2 divided by 2. Okay, because you What? have 2. Oh, okay, I'm sorry. Okay, 2 electrons in the bonding here, divided by 2, and it will be, the formal charge will be equal to 0. Okay, and then you can deduce the valence, the valence electron initial of A will be 7. 7. And in group 7,
in the first two rows of the periodic table. A will be which element? Các bạn dở N. bảng tuần hoàn ra. It will be đều là các nguyên tố chỉ ở hai hàng đầu tiên và valence Nitrogen. của nó vậy. Fluorine. Right, fluorine. Okay, this is fluorine. Correct. You can do it for E and D and Q. So you do the same for D maybe. FC of D will be valence electron initially of D minus please for D. Minus 0. 0, correct. Minus Minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 4. Minus divided by 4. Yeah, divided by 2. equal to 0. So VD will be 4. 4, and the element will be Is carbon. carbon. Okay, so I will give you the solution. So for E will be you will able to calculate VE equal to 6. VE equal to 6. E will be oxygen. Okay. Then VQ equal to 5. Q will be nitrogen. Then you have Vx equal to Vz equal to 1. But the X and Z is different. Okay. They have different, so it will be X might be hydrogen and Z might be lithium. Okay. Or you can change X lithium and Z hydrogen. Okay. So this is the question 3. We pass to question 4 and 5. They give you the incomplete Lewis structure for HNO3, NO2, sorry, and the ion NO2 minus. Neutral acid molecule and the nitrogen dioxide, the ion of nitrogen dioxide. Okay, so they give you the incomplete Lewis structure. You need to first complete each Lewis structure by adding electron pairs as needed.
Who wants to do this? Who wants to do this? No? Đào Minh Anh ạ. Please. Yes. Can you tell me? Buddy. Okay, so I think there are sections to adding the electron pairs. It's the same. The same how? You need to complete the Lewis structure by adding non-bonding electron in this non-complete one. So, okay, so it's 2 electrons on the O and 2 behind. are you sure? 2 on which atom? Oxygen. Oxygen, why? Oxygen. Here? 2 on it and 2 down. How? Like it has for electron non-bonding. Oxygen? So from so you need to follow the octet rule. So here surrounding the oxygen here, how many electrons? 6, but it's bonding 2 of it, so it's 4 more. 4 more here. Yeah. Yes, and this one? Also 4. 4, and hydrogen is None. good enough, okay? Because it has only 1 valence electron, so it's okay. Nitrogen, how many? 2. Yes, correct. And this one? I think is 6 with the minus on with the 1 negative on the O first O. Yes, because we have 1 electron in excess. Yes. Okay, because it's a negative ion. Okay. Yes. So we have 1 more electron. We put it in on the oxygen here. Okay, which is the more electronegative one. Okay, and then on nitrogen. 2. 2. This. And 4. Okay, correct. Thank you. So we'll have this. This is for nitrous acid, and this is for NO2 minus. Okay, so here when you draw the Lewis structure for an ion, be careful. So you need to put it in the how to say the I forgot the so you have to put the number of charge here. Okay, just to represent that
to show that this is an ion, plus or minus. It depends, okay? The bracket, I think this one, call it the bracket. Then the formal charge on nitrogen the same or different in these two species? Nguyễn Hoàng, Phương Anh. Yes. Yes, it means yes. It means the same or different. I think they stay the same. Okay, can you show it? The formal charge of N in HNO2, sorry, will be, can you calculate? The formal charge of nitrogen here. I didn't calculate this. Yes, but can you calculate it? V minus N minus B divided by 2. V, the valence electron of nitrogen, how many? Số electron hóa trị của nitơ là bao nhiêu ạ? Nitơ thuộc nhóm mấy ạ? You say the same. You need to prove it. Nitơ thuộc nhóm 5 ạ. 5 valence electron. How many non-bonding electron here? 2. 2. Then the number of bond of electron in bonds divided by 2. It will be 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Divide by 2. It's not, so be careful. Be here the total number of electrons share in bond. Okay. It's not the, you need to divide by 2. How many? Here. 0. 0. Okay. Then the formal charge of nitrogen in the ion nitrogen dioxide. How many? Is the 5. 5 minus 2. 2 minus minus 3. Okay, equal to 0. So it is the formal charge is the same, okay, for nitrogen in these two cases. Okay. So can you do the next one? The resonance. Possible. Cấu tạo cộng hưởng ạ. You know about the resonance or not? I don't know about this. The resonance, cấu tạo cộng hưởng là gì ạ? You have seen it in your lecture class or not? The resonance. I'm sure that they tell you about the resonance. Cấu tạo cộng hưởng thực ra nó là một thực ra khi người ta nghiên cứu về độ dài của các liên kết ấy, thì người ta nhận thấy rằng là ở một số các phân tử thì ví dụ với Lewis structure như thế này, chẳng hạn với NO2 trừ chẳng hạn,
thì sao ạ? Thì sau này lát nữa các bạn sẽ làm một số bài tập về độ dài liên kết. Thông thường liên kết đơn bao giờ cũng dài hơn liên kết đôi. Tức là độ dài tức là người ta phải tìm ra cái độ dài liên kết đơn này nó nhiều hơn liên kết đôi ở đây. Nhưng mà thực tế lại không phải như vậy. Ví dụ với NO2- thì liên kết giữa oxygen ở hai bên này ạ là như nhau, độ dài liên kết là như nhau. Vì thế mà người ta mới sao ạ? Người ta mới nghĩ rằng là nó có cấu tạo cộng hưởng. Tức là sao ạ? Nó có tồn tại song song đồng thời. Một cấu tạo như thế này ạ. Và một cấu tạo là ví dụ với cái double bond nó đẩy sang đây. Nó sẽ tồn tại một cái cấu tạo cộng hưởng nữa mà tồn tại song song với cái structure này. Và nó làm cho sao ạ? Liên kết giữa NO của hai bên này nó gần như bằng nhau. Các bạn phải phân biệt với cả đồng phân đồng vị nhé. Không phải. Cấu tạo cộng hưởng người ta sẽ viết thế nào? Cấu tạo cộng hưởng là vị trí của các nguyên tử giữ nguyên, không thay đổi. Tổng số electron cũng giữ nguyên, không thay đổi ạ. Chỉ có sao ạ? Chỉ có bonding, số electron tham gia liên kết. Ở một số liên kết nó thay đổi thôi ạ. Còn lại không thay đổi. Ok, ta sẽ xét xem liệu có cái resonance, tức là và sau đó mình phải xét xem là cái resonance, ví dụ nếu mà nó có tồn tại, nó có bền hay không nữa cơ. Khi mà tại sao ta xem nó bền hay không thế nào là ta dựa vào formal charge. Ta chỉ chọn cái resonance nào, ta chỉ chọn cái cấu tạo nào ạ mà formal charge của các của từng element một, của từng nguyên tử một trong phân tử này gần với 0 nhất. Và hai resonance tồn tại song song là bởi vì sao ạ? Là bởi vì không có cái nào hơn cái nào thì ta mới gọi là resonance. Còn nếu mà tôi cũng vẽ được một resonance nhưng mà cái sau của tôi, cái formal charge nó khá là cao, ở formal charge của từng nguyên tử rất là cao so với cái cấu tạo trước, thì tôi chọn một cấu tạo thôi, tôi không chọn cách viết thứ hai. Ok, ví dụ ta ví dụ luôn ở trong bài tập ạ. So with this acid, okay, với acid HNO2 ạ. Can you tell me the possible resonance? Không thay đổi vị trí của các nguyên tử ạ. Ví dụ ta có thể thay cái gì ạ? Ta có thể đổi sao ạ? Ta thử nhá, ta đổi này. Không phải liên kết đôi với oxy ở đây nữa. Liên kết đôi chuyển sang với oxy ở đây. Với hydrogen thì thôi rồi ạ. Không có liên kết đôi gì ở hydrogen đâu ạ. Ta chỉ có thể thử một resonance khác là như thế này xem nhé. HO, double bond with N, and single bond with O. Here. What will happen? For HNO2, you will have another possible resonance like this. How can I move it? Yeah. Okay. So here we can see that if we move it here and you recalculate
the formal charge of each atoms here. So for the first one, for the first structure, the formal charge of each element here will be equal to 0. Với structure, với cái cấu tạo đầu tiên này ạ, khi các bạn tính ra các bạn sẽ thấy là formal charge của từng nguyên tố một đều bằng 0. Nhưng mà khi mà ta viết theo kiểu này formal charge của từng nguyên tố một, so nitrogen thì vẫn thế, bằng 0 ạ. Nhưng oxygen ở đây 6 này, trừ đi 2, trừ đi 2, 3, 4, 5, 6, trừ đi 3, còn dương 1, tức là formal charge ở đây là cộng 1 và formal charge ở đây là trừ 1. Như thế thì sao ạ? Cái cấu tạo này sẽ được chọn vì formal charge gần với 0. Toàn bộ đều là 0. Cái này còn có dương 1 và trừ 1 không được chọn. Đây không phải là resonance, ta không chọn đây là resonance, ok? So not exhibit resonance. Exhibit. This is this, okay. So for NO2 minus với NO2 trừ ạ, ta có một cấu tạo khác nữa. Ta có một cấu tạo khác nữa, ta chuyển double bond sang bên này ạ. Double bond sang bên này, ở đây sẽ là single bond. Và cái oxygen bên này mới có 6 electron. Còn khi mà chuyển double bond sang đây ạ, thì oxygen bên này có 4 electron không tham gia liên kết. Ta sẽ vẽ lại thế này. Xây cả cái này ở trong cái server ạ. Anh xây cả cái này ở trong cái server ạ. Sorry, can you turn off your microphone, please? So here, you will see the structure of resonance here is equally stable. Nó đều bền như nhau ạ. Mỗi một structure này đều có một oxygen là có mang điện tích âm, vì cả đây là ion mang điện tích âm. Còn lại formal charge y hệt như nhau ạ. Vì thế mà hai cấu tạo này là equally stable. Như thế người ta mới gọi là resonance. Như thế là NO2 minus has two resonance. Okay. Như thế này mới gọi là resonance. Bền như nhau. Và vì thế khi mà họ nghiên cứu thì họ thấy rằng là sao ạ? Vì thế mà họ cho rằng là vì nó cùng tồn tại thì thực tế là phân tử NO2 trừ nó có dạng hybrid như thế này. Bonding nó có dạng hybrid như thế này. Hybrid như kiểu xe nửa điện nửa xăng ấy ạ. Và vì thế NO ở đây có độ dài liên kết là như nhau, chứ không phải là phân biệt ra một bên là liên kết đơn và một bên là liên kết đôi. Nó sẽ là như thế này ạ. Ok. Cái này ta gọi là dạng resonance hybrid. Ok. Then we pass to question 4. Would you expect the NO bond in NO2 will be longer, will be shorter, or the same as the bonding NO in
the ion NO2 minus. We have the NO2, HNO2 here. We have the structure like this. This doesn't exist, okay? Because it is not stable. Only one. So here, HNO2 here, we have two types of bond. The single bond NO and the double bond 2, okay? So two types of bonds NO, HNO2. One single bond and one double bond, okay? The NO in the bonding NO in NO2 minus, you know that it has a hybrid resonance, hybrid bond, okay, between a single and a double bond, okay? So to compare the bond length, so we pass by the bond. So we analyze the bond order, bậc của liên kết ạ. So the bond order, bậc của liên kết với liên kết đơn with the single bond, the bond order equal to 1. Okay. Double bond equal to 2, and triple bond liên kết 3. The bond order equal to 3. Okay. In case of resonance, we call hybrid resonance. So in case of hybrid resonance, how we can create the bond order? The bond order will be equal to the sum of bond, okay? So 1 for single bond and 2 for a double bond, 3 for triple bond, etc. Divide by the number of resonance. Okay, so this is in case of hybrid resonance. And then we know that the bond order is proportional, inversely proportional, tỷ lệ nghịch với ạ. Bond order thì tỷ lệ nghịch với gì ạ? Bond length with the bond length. Tức là sao ạ? Bond order càng cao thì bond length lại càng ngắn, liên kết càng bền vững. Ok. Như vậy là sao ạ? Bond order bằng 3 thì liên kết bền vững hơn. So triple bond is more stable than double bond and than single bond. Okay. Liên kết 3 sẽ ngắn hơn liên kết đôi, ngắn hơn liên kết đơn. So here, just to compare the bond length. So here, we know that the bond NO in HNO2 have one single bond and one double bond. Okay, we have that. And then in case of NO2 minus, we have two resonance, hybrid resonance. Okay, so the bond order, NO bond order in this case will be NO2 minus will be tổng của bậc liên của các bậc liên kết chia cho mấy ạ? Chia cho 2, ta sẽ có sao ạ? Có 1
single bond, một double bond chia 2 sẽ là gì ạ? 3 divided by 2. Ta sẽ sao ạ? Liên kết NO ở trong NO2 trừ, bậc của liên kết là 3/2. Như vậy thì sao ạ? Độ dài liên kết của NO, độ dài liên kết NO, bond length NO in NO2 minus will be như thế nào với single bond NO và như thế nào với double bond NO của HNO2 ạ? This độ dài của NO ở trong NO2 ạ. Độ dài của liên kết này nó sẽ như thế nào so với liên kết đơn và liên kết đôi ạ? Bình thường. Everyone has already sleep? I talk alone. Độ dài của liên kết này sẽ sao ạ? It will be Trần Đức Anh ạ. Yes. Yes. So, please answer my question. The length, right? Yeah, the bond length of NO in NO2 minus will be shorter or longer with the single bond or double bond NO in NO2. You knowing that the bond order is like that. Yes. It will be shorter Then than the double bond. no, shorter than Single bond. single bond and bond order is inversely proportional with the bond length. And longer than double bond and triple bond. A double bond. Double bond. Okay. You can do the question 5. You do the question 5 for me. Okay, Yes. let's look at the question 5. You do the first one. Just the first one. It's not hard. Okay, you have a Lewis structure like this, but you don't know yet the element X. Okay. They give you the number of n equal to 1, 2, and 3. And in each case of n, you need to find the element X. Okay. Knowing that X is from the third period. Kỳ bạn. Okay. So to identify X, you need to find the n. Like the previous question. To identify some elements, you need to know the. 2 giờ bị gọi dậy rồi. I'm so sorry, but Form 1 chat.
No, it's not formal charge. No. Overall change. The valence electron. That has initially. Okay. So for n equal to 1, first you need to identify the total number, total electron. Count for me how many in this ion. Just count, please. Yes. How many electrons that you can see here? 1, 2, 3, 4, 5, 6 for 24 oxygen. plus 6. Okay. Multiply with 4 4. and plus Okay. And then for the bonding, how many? For the bonding, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For the bonding, you have 8 electrons. Yeah. Okay. And in total, you have how many? 32. 32 electrons. Okay. Yes. Okay. This 32 electron will be equal to the valence electron of oxygen multiplied with 4, because you have 4 oxygen here, okay, plus the valence electron of X. You have only 1 atom here, plus, because this is 1 minus, it means that you have how many electron in excess? Thừa mất một electron đúng không ạ? Yes. Trong âm ạ. Okay. You know that VO equal to valence electron của oxygen là bao nhiêu ạ? 2. Ôi, electron hóa trị của oxy là bao nhiêu ạ? Lớp ngoài ạ. Oxy thuộc nhóm mấy ạ? Thứ 2 ạ. Vâng, số oxy. Đấy không. Ôi rồi ôi, hả? Thế các bạn định học hóa kiểu gì đây? Vâng. Oxygen thuộc nhóm mấy ạ? Nhóm 6. Như vậy nó có bao nhiêu electron gọi là valence electron hóa trị, electron ở lớp ngoài cùng ấy ạ? Có 6 ạ. 6. Vâng ạ. 6 nhân 4 cộng với số electron hóa trị của Vx tôi chưa biết, cộng 1, tất cả bằng 32. Như vậy suy ra Vx là bao nhiêu ạ? Dạ 7 ạ. Học đi An ơi. Đi đến nơi rồi toàn chơi, học đi. Sorry, if you Học đi. Anh có học, anh phải thi. Sorry, so Vx equal to 7. So X will be chlorine. Okay. N equal to 2. Vx will be 2. This will be 2 here. You replace 2 here. Equal 6. to 6. It will be sulfur. N equal to 3. This will be 5. And phosphorus. Okay. P. Easy or not? Quite easy. Yes. Okay, so we pass by B. You need to calculate. I see. So you need to calculate the formal charge of X in each case. Mời bạn tính ạ.
formal charge for X with n equal to 1. The formal charge of X will be Cái này thì làm sao mà làm được hết bài đây ạ? Nguyễn Nhật Anh. I'm here, teacher. Yes. Can you calculate the formal charge in each case, please? Just wait a minute. Yes, but just based on this structure, you calculate the formal charge, knowing the valence electron. Okay, so for n equal to 1, X will be chlorine, Vx equal to 7. So the formal charge will be 7 minus how many non-bonding electron surrounding X? 4. No, không tham gia liên kết ạ. Có cái chấm nào ở xung quanh X không ạ? No. No, there is not. Okay. And the bonding, có bao nhiêu bonding ở xung quanh X ạ? Is 4. Có bao nhiêu bonding ạ? Mỗi một bonding này là 2 electron ạ. Như vậy có bao nhiêu bonding electron xung quanh X ạ? 8 divided by 2. You remember this formula? V minus N minus B divided by 2, okay? And then equal to? Is 3. 3 plus, okay? N equal to 2. The formal charge of X will be, this is sulfur with 6 valence electron. It will be 6 minus 0 minus 4. 4. And Is it will be 2 plus, okay? And for n equal to 3, the formal charge of X will be 5 minus 0 minus 4. And it will be 1 plus. plus, okay. Thank you. And then you need to draw the Lewis structure that makes the formal charge on the central atom equal to 0. Someone wants to do it? Just for X, for chloride. And then I will give you a solution for sulfur and phosphorus. You know that if you keep this structure, the formal charge of X when n equal to 1 is this formal charge of chlorine here will be 3 plus. We need to draw another structure to make it equal to 0. How to do that? Who wants to do it? Volunteer? Yes, mời bạn Nguyễn Nhật Anh ạ. Can I draw con viết hẳn lên trên bảng luôn đúng không? I will try to share screen. Just tell me and then I will try to draw it for you.
thì cell sẽ nằm ở trung this. tâm. I cannot erase. Okay. Okay, so we have. Con đầu tiên là cell sẽ nằm ở trung tâm. Trung tâm, okay. Và nó sẽ có 4 đường, thì trong đấy sẽ có 3 đường là liên kết đôi. Okay, correct. Còn lại là các ổ xung quanh ạ. Okay. So, với cái structure người ta cho mình từ đầu ấy, nó sẽ là như thế này. Cô sẽ viết trước nhé. Structure cho mình từ đầu ta sẽ có 4 liên kết đơn ạ. Okay. Then we have 6. Yeah. Okay. But here the formal charge will be 3 plus, plus, okay, for chlorine. And for oxygen, how many? Is Oxygen. Các bạn sẽ thấy mà tại sao người ta lại không chọn structure này mà người ta sẽ chọn cái structure sau ấy ạ. For this 6 này trừ đi mấy ạ? Trừ 6 này trừ 1. Tức là với một oxygen ở đây theo structure này nó sẽ có formal charge là bao nhiêu ạ? Minus 1. You put a minus here. Minus everywhere. Okay, this is the formal charge. Tôi phải viết làm sao ạ? Cho formal charge của các nguyên tử ở trong cái ion này nó gần với 0 nhất ạ, và bằng 0 thì càng tốt. Okay, so first we make it the formal charge of this equal to 0. Okay, I will delete. We need 3 more electrons surrounding chloride to make the formal charge equal to 0. Okay, so here, so the oxygen here will give one pair of electrons to chlorine. Okay, so we will do like that. I erase this. Like this. I erase this one. 3 oxygen will give electron to form the share electron with chlorine. Okay, like this. Erase. And could you please recalculate this one? The formal charge of this one. This is what you like to do. Bạn Nhật Anh ạ. Còn bạn đây ạ. So this is what you mean? Yeah. Okay. So. Okay. So could you recalculate the formal charge for chloride? It will be 7 minus. It does still 7 minus 0. Minus 0 minus 2 2 1 6 7 chia đôi à? 14 chia 2 ạ, không phải 7 chia 2 đâu ạ, 14 ạ.
Thì sẽ là bao nhiêu ạ? Formal charge, the new formal charge will be Zero. 0. Okay. This is zero. For this oxygen, it will be, với oxygen có liên kết đôi ạ, 6 này, trừ đi 4 này, Two. trừ đi 2, 4 chia 2 đúng không ạ? Sẽ là gì ạ? 0 also. You see? So, compare to the previous one, we have 4 atoms which have the formal charge equal to 0. Okay, so this one minus. Okay, với oxygen này thì minus đúng rồi ạ, bởi vì là đây là ion âm, nó phải có một atoms, nó phải có một nguyên tử mang điện tích âm. Okay, so this is like this. So sorry, it's not that. So documents. Okay, so you will have the Lewis structure that make the formal charge of the center atom X equal to 0 will be I find the question 5 like this. Okay, for I give you the solution for sulfur and phosphorus. The same way to do. Okay, you do it at home. This for the 3 case. Okay. Chúng ta chuyển sang các bài sau ạ. Ta chuyển qua bài 15 ạ. Chúng ta sẽ làm bài 15 và bài 18. Okay. Chắc chúng ta chỉ còn đủ thời gian để làm 2 bài nữa thôi ạ. Question 15. The question 15. Write the Lewis structure that obey the octet rule for each of the following and assign oxidation number and formal charge to each atom. Okay. Các bạn sẽ làm một câu cho cô ạ, nếu không có bạn nào xung phong. OCS first. Write the Lewis structure and then calculate the formal charge and the oxidation number. Ghi nhớ là formal charge và oxidation number là khác nhau ạ. Formal charge các bạn có công thức rồi ạ. Oxidation number thì các bạn cũng học rồi. Trần Ngọc Trung Anh. Yes. Yes. Okay. I didn't do it. So the Lewis structure, you can find it on the internet. Okay. OCS. So I will not re-explain to you how to write the Lewis structure here. You can find everything on the internet. You have the video to explain how to write it also.
Okay, so I will give you directly the because we don't have time to draw everything. I will give you the Lewis structure, but at home you need to know how to draw it. Okay, and then you calculate for me the formal charge and oxidation number. Okay. Okay. So this is the Lewis structure of OCS, the carbonate sulfide. Please calculate the formal charge for me. The formal charge of oxygen will be Is 0. Oxygen, yes, because the valence electron will be 6 minus 6 minus minus 4 valence 4 electron. minus 2, 4 divided by 2, and it will be 0. Okay, the formal charge of carbon Is 0 2. is 0, 2. Okay, and the formal charge of sulfur is 6 minus 4 minus 0. is 0 also. Okay, but the oxidation number. Số oxy hóa Of O is là bao nhiêu ạ? minus 2. Okay, minus 2. Sulfur is minus 2 and carbon is Okay, minus 2. Yes, so for sulfur, is minus 2. okay, minus 2, and for carbon, 4. plus 4. Okay, B. Another one. Nguyễn Hoài Anh ạ. Oh, yes. Yes. You know the Lewis structure of this? I think I do. How? S. 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 Liên kết đôi với gì ạ? O. O. S. Okay, has double bond with O. Okay. And then Single bond with With? 2 chloride. 2 chlorine. Okay, like this. Okay. Yes. So the formal charge of Oxygen. formal charge of oxygen is 6 minus 4 minus 4. Okay, minus 4 here divided by 2 is equal to 0. And then formal charge of S is 6 minus 2 minus 4 is equal to 0 to 2. Yes, 6 minus 2 here. Yeah. It is, minus 2 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Okay. And then chloride. Chlorine Is 7 minus 6 minus 2 divided 2 is 0, 2. Okay. Will be 0, 2. Okay. For the oxidation number. Oxidation number of oxide is 2 minus. Okay. 2 minus or minus 2. And S is
I think it is 4 minus. Chloride first. Chloride is -1. Okay, minus 1 or 1 minus if you want. And then S. S is 4 minus. Thế thì cái này âm hết à? Phân tử với trung hòa về điện, nếu các bạn if you want to distribute the oxidation number trừ 2 trừ 1 thì S sẽ là bằng bao nhiêu ạ? Trừ 4 à? Cộng 4 ạ. Cộng 4. Ok. Được chưa ạ? You want to do the next? Okay. So I will give you the minus like this. So this is the Lewis structure. Formal charge of bromine. Bromine is 7 minus 2. 7 minus 2 minus 10 divided 2 is 0. And then is for oxygen, this oxygen is single bond. This is 6. Minus 6 minus 1 is 6 minus 2 divided by 2, it will be -1. Okay, and the oxygen in double bond is a 6 minus 4 minus 2. This is 0. Minus yes, 2, it will be 0. Okay, oxidation number. Oxygen will be -2. And it's minus, so bromine will be 1. Có ba nguyên tử oxy cơ mà. Trừ 6 thì brom phải là bao nhiêu ạ? Yes. Bởi vì sao ạ? Đây là ion âm. Okay. And then I give you the solution for D. Like this. Here you cannot obey the octet rule for chlorine. It can be possible. Okay. It will be like this. This is formal charge and oxidation number. Okay. We pass to question 18 and we finish. And I will give you the solution. I will send it on Google Classroom. We do the question 18. You have to predict the ordering from shortest to longest of the bond length in CO, CO2, and CO3 2-. Who wants to do this? Finish? Discuss? No?
So you need to write the Lewis structure of CO2 and CO3 2 minus. Okay. And then you will be able to write the bond, to know the bond order, and you will be able to know the bond length. Who wants to do this? Nguyễn Vũ Bách, please. Yeah, I'm here. Could you write the Lewis structure for CO, CO2, and CO3 2 minus? This. When how can I draw on the board, or I'm gonna tell you? Just tell me. We'll do it quickly. Okay, So for CO, how? This single bond and CO? yes. No, it's not single bond. You try to double find bond. on internet. Lewis structure CO. You will see. Is CO with a Triple bond. triple bond. This is triple bond. Like this. This is for CO. CO2. So this is, does it have a resonance? Có cộng hưởng gì không ạ? Ở đây ạ. Triple bond chỉ có hai nguyên tử này có cộng hưởng không ạ? Cộng hưởng vào đâu nữa đúng không ạ? Không có cộng hưởng gì hết. No resonance. And the bond order here is, bậc của liên kết là, đây là liên kết 3, bậc của liên kết là bao nhiêu ạ? Liên kết 3 thì bậc của liên kết bằng 3. Cô sợ các bạn học hóa lắm ấy. Okay, so for CO2, tell me. CO2 Lewis structure của nó là gì ạ? Quick. O liên kết đôi, C liên kết đôi O. Đúng rồi, O liên kết đôi, C liên kết đôi với O ạ. Like this. Okay. So, does it have the resonance? Có cộng hưởng không ạ? Có cấu tạo cộng hưởng gì ở đây không ạ? Vâng, có chuyển thế nào ạ? Không có cấu tạo cộng hưởng. Các bạn định chuyển liên kết như nào nữa ạ? Đều là liên kết đôi hết ạ. And the bond order here đều là liên kết đôi. Bond order CO là 2. Được chưa ạ? CO3 2 minus. CO3 2 trừ. Lewis structure là gì ạ? Chưa xong, chưa ra. Like this. CO3 2 trừ nó sẽ như thế này ạ. Đây là CO3 2 trừ. Does it have resonance? Ở đây ta quan sát thế này, ta thấy có cấu tạo cộng hưởng không ạ? Cô vừa gọi bạn nào ấy nhỉ? Nguyễn Vũ Bách. Bách ơi. Có cấu tạo cộng hưởng không ạ? Có không ạ? Có hay không ạ?
Tất chắc là có cấu tạo cộng hưởng. Vì sao ạ? Liên kết đôi này nó có thể liên kết đôi với oxy ở đây ạ, ở vị trí này, hoặc liên kết đôi với oxy ở vị trí này, hoặc là liên kết đôi với oxy ở vị trí này. Và liên kết đôi ở vị trí nào thì sao ạ? Thì nó cũng bền như nhau ạ. Nó cũng đều có một dạng như thế này hết ạ. Cho nên là nó có three resonance. Ok. Nó có 3 cấu tạo cộng hưởng, tổng cộng có 3 cấu tạo cộng hưởng. Thì bond order là sao ạ? Bond order của CO là bao nhiêu ạ? Bond order là bằng tổng của các bậc liên kết chia cho số lượng resonance. Tổng của đây là có 2 liên kết đơn và 1 liên kết đôi. Như vậy là tổng của các cái liên kết ở đây sẽ là bao nhiêu ạ? 2 liên kết đơn là 1 này cộng 1 này. 1 liên kết đôi cộng 2 ạ. 4. Tất cả chia cho số lượng resonance. 4 chia 3. Đây chính là bond order ạ. Bond order thì tỷ lệ nghịch với bond length. Như thế thì bond length nào là ngắn nhất và bond length nào là dài nhất ạ? Bond length ngắn nhất sẽ là gì ạ? Liên kết 3 CO là ngắn nhất, bền nhất ạ. Tiếp theo ạ. Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là CO2 và bond length dài nhất là này ạ. CO3 2 minus. Ok. Finish. I will put on the Google Classroom, I think, call it, the solution for exercise 13 and 24. Bài 13 là về dipole moment lưỡng cực. Đấy, các bạn không có thời gian làm. Và về bond enthalpy ạ. Có rất nhiều phần kiến thức. Okay. Do you have question? Are we finished? You need me to scroll on to take note or not? No? Don't have question? So next time we will do a quiz, okay? Okay. See you. Goodbye.